Amina, amina, amina. Endo wa mwathani mwirori wetu wikuri uri gaka ni kavinda kengi kega ngai wa moyo Jehova aturete na nigu tuvote kumuvunjia kiugo kia ngai na kumuruta uhoro mwega. The Bible says yote yatakwisha lakini neno la Mungu litadumu milele. Amen. Why? Because the word of God is God himself. And Jesus is the word. Amen. So wale wako connected na neno la Mungu wataishi milele. Wana uhai wa milele after accepting Jesus as their personal savior. Marito moko ambitagwa mutumwa Apostle S.M.P. kuma kanitha witagwa Pentecostal Surahams Church of God. Tuko ama Church of Kenya, tuko Manyata, based Manyata. Wa Kinyavu town is main stage. Ukiingira takwenda kuthii thokori nugukora building nene bo ya ngorova itagwa Mbicha building. Tuko hapo juu na Mungu akubariki sana. Muthenya wetu uria tukoragwa tukithi na mbere thini wa okorwo ni muthenya ta wa mavoya aria mangienda kumona one on one ni Tuesday, Thursday from kuma the sigana the ithatu kuthie the 11 na every Saturday ni tukoroganira twitaga service kidogo kana nini kuma the 8 kuthie the 11 tukavoya mwana ndo kanitha na every Sunday ni tukoragwa kiroko thaa 2:30 kuthie thaa 4:30 ni tukoranira twitaga morning worship and prayers, then thaa 4:30 kuthie thaa mugwanja tugakoranira na service thini waritwa ria mwathani Jesu Kristo. Mbere ya tuvoya na ukethia ndo mutungatiri Patrick. Yes. Nienda kuga nitwacokeria ngai ngatho. Nundu wa service yegoro ya muri 14. We thank you God. Ilikuwa kubwa sana. Niliona ulipanga watu kwa mpaka viti zikakwisa. Amen. Karibu watu wakosa mali ya kukaribia. Kweli kabisa mchungaji. We thank God for this. Amen. Wale walitoka Nairobi na kule kwingineko Mungu wa mbinguni awabariki. Awabariki. Na tuenda kuitikia even the coming Sunday. Yes. It will be more fire. Yes. Itakuwa moto sahindi. Amen. Kwa hivyo usikose kuingia. Tunawakaribisha katika jina la Yesu Kristo. Amen. Namba yetu iria ungetwandikira ndumiriri nayo ungenda gutwandikira ndumiriri ni 0720 343 721 0720 343 721. Iyo ni ndumiriri kana ungenda kunyitanira nani rengi ukienda mavoya na itanji maombi. Yes. Kuna masauri ungetaka kuniuliza ya kimbibilia whatever unaweza nipigie kwa hiyo namba. Yes. Na kama ungetaka kutusupport uwe support ama partner wa hiki kipindi na katika huduma ya Bwana. Yes. Namba ile unaweza tuma sadaka yako ni 0721 608 772 0721 608 772. Tuma msanda wako, sadaka yako na Mungu wa mbinguni atakubariki. Hiyo ina maana ungetaka kujipaint na hii anointing kubwa sana ina flow katika hii injili tunaohubiria ya invoking the covenant. Yes. Kana kuthethora ciiraniro. Sema hallelujah. Hallelujah. Ava umuthi tuyaire mwesangu alipata kakitu kidogo sana. Kuna kakitu imetokea. Kwa hivyo leo tuko wawili, tuko na tuena mutungatiri Patrick. Yes. Kevia ndo ndake kamwe. Thank you very much. Amina, amina. Athikiriria Avoro TV. Yes. Nina mukendia thini wa rito ria Jesu. Yes. Nie mbitagwa Patrick kana brother Mwaniki. Yes. Ungioka varia Manyata opposite Mbicha building. Vau nivo turakorwo turi
na niramugwata ogeni muothe thiini wa rĩtwa rĩa Jesu. God bless you. Now ningetaka utusomee neno la Mungu. Tubomere kiugo kia Ngai. Bwana amina amina. Amen. Bwana Hallelujah. Amina. Tubomere kiugo kia Ngai. Tukuboma Biblia in the book of John, Injili ya Yohana. Chapter 1, 45 and 50 up to soma hapo mpaka 50. Thiini wa mbuku ya Yohana. Injili ya Yohana. Injili ya Yohana. Chapter 1. Chapter 1. Hapo mlango wa kwanza. And verse 1. Kwanza upeti wa 44 mpaka 51 hapo. Yohana. Yohana wa mbere. Mirongo. Kamuvarika mirongo ri na ithano. Mirongo na ithano. Yani ngukwira vari gukinya yes. Okay. Omonde tuenda kwa rivuro masingira. Masingira. Environment. Masingira. Unajua masingira ni kitu ya maana sana katika maisha ya watu. Masingira ile mtu ametoka ina maana sana lakini watu hawajaelewa. Amen. Masingira. Amen. Ukitaka kujua mtu vile anavyoendelea katika maisha yake, sungusa mazingira aliyosaliwa, aliyolelewa, ndio ina manifest katika maisha ya mtu. Amen. Na utaweza kuelewa huyu mtu ametoka wapi. Amen. Lakini tunaweza pandiliza mazingira. Mazingira tunaipandiliza. Tunaweza kuwa beyond mazingira ambayo tuliyatoka. Amen. In Jesus mighty name. Amen. Can you read the scriptures? Yohana ya mbere mirongo ina na ithano. Na ninguthoma. Irauga atiriri. Nake Filipo agikora Nathanieli akimwira atiriri. Mundu uria Musa andikire uhoro wake thiini wa ibuku ria watho na uria munabii mandikire uhoro wake. Hiyo ni 40? Hiyo ni 45. Na uria munabii mandikire uhoro wake nitumuonete etagwo Jesu muru wa Jusufu wa kuma Nazarethi. Usine Filipo. Usine Filipo. Filipo no ereagwa. Oyo ni Kristo. Munabii wa Ngai. Can you proceed? Ili tuone naye mtu anaitwa Nathanieli. Na alirespond namna gani? 46. Nake Nathanieli akemuria atiriri. Nathanieli akemuria atiriri. Gwe kindu kiega kingiuma Nazarethi. Now niende wambe urugamirire vau. Twarithie vau kidogo. Voya. Mwathani thiini wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ wega nĩ ũndũ wa kiugo gĩaku. Watumire kiugo gĩaku nĩgetha kĩrũmukie mĩtũrĩre ya andũ engĩ. Ugituma kiugo gĩaku nĩgetha kĩvonie. Ugituma kiugo gĩaku nĩgetha gĩke maũndũ manene ma magegania. Na rĩu baba nĩ tũraenda gũkĩaria nĩ ũndũ wa andũ waku. Kĩreke gĩteithie athuri atumia anake na airĩtu na nĩgetha marũngame wega thĩinĩ wa wĩtĩkio maimĩcirĩ yao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na voya na netĩkia. Amina. Now this is Filipo. Alikuwa nauza Yesu. Filipo alikuwa nauza sera za Yesu kwa Nathanieli. Now Nathanieli hakuwa ametoka Nazareth. Alikuwa ametoka hapo mbele from Nazareth mpaka mahali Nathanieli alikuwa, it was about 4 miles according the theological. Now kile gĩatumaga Nathanieli aũrie ciugo icio na arega gwĩtĩkania na ndeto cia Filipo tondũ nĩwe cio ũhoro wa Nazareti. Mazingira ya Nazareth haingekubalia mtu ambaye ameokoka watu wakubaliane na wewe. Mazingira ya Nazareth ilikuwa na shinda. 2 reasons which made Nazareth to be despised by Jews people. Undu wa mbere, Romans army iletagwa Garrison was ilikuwa imekambu Nazareth. Jeshi ya kambe ya Roma ya kambe teko
Nazareth. Kugo ndo makauraga. Ni Nazareth. Makona kakundu kuko kwina kambe ya Jesse tekoega. So that camp it made the Nazareth, the parameter area to be despised with other people's surround. Yes. The religious. The even in Nazareth. They were poor. Reputation. Itia sound wega. Na leo Yesu alawe tanua. Na this Nazareth ebanogo. Nikiore hu mundu wetwa Filipo. Amini na Danieli. Auragia Filipo. Kani Nazareth. Nazareth mwayume kendo kega. Can you go ahead? Okay. That is an introduction now. The scriptures, whatever ile tumesoma. Filipo akimucokeria akimwira atiriri uka ukone kunja uone ukawone. Sasa unaona Filipo alikuwa anajaribu kuuza sera za Yesu na za injili ya Yesu. But it was not easy. Niguo. Nitorere ungegeria kwendia sera siaku either cia biashara yaku either cia muturere waku lakini unaona kupenya sio rahisi. Ni voroma. Ndo ni magwese. Niguo tu. Ni mesewe masingira uliorerewa. Lisiku ya ndo mageragia kukuma varia mari ground inde gwika maundu okona ga maundu mune manare magwikika. Simply because the repetition ya masingira masingira maria mundu cia umerete matenge mwetekeria gweta gwereta matenge mwetekeria gweta businessman or business woman no masingira maria mani mararega matingi mwetekeria kuga nini ngania anaga korwa ngai munene atia anaga korwa ni tu ngai cia nene atia unakuta huyu mtu kutokea ni ngumu because environment na mundu cia umete bila mwetekeria it cannot allow him or her to become uri arauga nundu kwina kendo tariu masingira maria ma president makora maumite tariwe kuruguta patrol it's a great miracle. Niguo tu. Hata watu lazima watokee na waulizane maswali. Lakini sasa mtu kama president atakununua ndege atanunua tu. Sasa kuna shinda gani kwake? Maana masingira aliyotoka haina shinda na panga hizo vitu. Na ndipo unaona kuna watu wanatajirika, watu wanaleta shinda na wanakataa kuaminiana na yeye. Yani thini wa family ya maumite. Ni tondu maundu mau matianonekana na matire kuo. Tondu Nazarethi ya itura. Yesu ata naguo na reto tukwa ciaritwo Nazarethi. Aciarirwo Bethania. Okay? No gukura gwake akurire Nazarethi. Na repetition kana masingira ma Nazareth matiaragia ati Yesu no kume mundu wa Ngai. Niguo. Nikuona kwe masingira makoroko marigiciritie ndo muturire wao. Ni maregaga ati wono witike mwana biashara. Ni maregaga ati wono witike mundu wa Ngai. Ni maregaga ati wono witike mutongoria. Ndo masingira mau fight against ni maregaga ni na mundu marurenda kumbikam. Now, can you go ahead and go ready kaundu kenge? Kaundu kenge avuka nini? Twatiga Filipo era mundu gwetwa Nathanieli ukawone. Bisa Filipo ndaina thina. Filipo ndi no amukirete Jesu. Na kamenya ni mundu wa Ngai. Lakini Nathanieli atite kwa pese. Alikuwa ameambiwa na akasikia lakini alikuwa nakataa kuamini kwa sababu ya masingira ile Yesu aliyotoka. Lakini inakuaje hapo mbele? Okay. Tiga turorie 47 ikauga atiriri. Riria Yesu onire Nathanieli agioka na kuriwe akiaria uhoro wake akiuga atiriri onei Muisiraeli kona ndari uhinga. Go ahead. Ndari uhinga. 48 nake Nathanieli akimuria atiri onjoe atia we sasa
Nathanieli mambile kwa na Yesu. Wao mpesete. Sasa ameanza kumwambia wewe. Na hapa ndipo wale watu wanaongeaga vitu za uvunuo. Wanakwambia niliona kukula hata kitoro ikiwa na pilipili. Mtu anasema ati watu ati ni manabii uongo. Hapana. That is what we call the ones of knowledge. Amen. Iko na ufunuo ya kuona hata vitu zilizo katika vichwa. Yes. Unaona sasa? Sasa Yesu ameanza kuita huyo mtu kumwambia yeye huyu nani? Sasa mpaka Nathanieli anauliza huyu jamaa amenijua anje? You know, Jesus he was to come up with an obligation ili approve ya kwamba he is beyond the Nazareth environment. Hallelujah. Amen. Mazingira ya Nazareth. Yesu lazima angeprove kwa juu yake. That is very true. Go ahead. Amen. Jesu akimucokeria akimwira atiriri ningukuonete ona riria uma rungu rwa mukuyu. Sasa hapo Yesu sasa ameanza kusema yeye ako juu ya dini zile ziko kule. Hallelujah. Hata kama dini za Nazareth. Reputation zao ni mbaya. Sio dini zote mbaya. Hata kama upili wote wa Embu wako vile walivyo, sisi hatuko huko. We are beyond. Jesus was to prove that kwamba he was beyond the Nazareth reputation. Dini ya Yesu ilikuwa safi. Ilikuwa juu. Sasa Yesu akaanza kumpruvia, bwana wewe usinichukue venye unanichukua. My friend, not unless people they come up with an obligation to prove that. Mativana obono manasiria prove when beyond masingira marumete, it is very hard to achieve your goal. Amen. Go ahead. Amen. Alafu akamwambia je tena nake Jesu akina ugatireva Jesu akimuria atiriri wetekia tondu nindakwira ningukuonete riria uguikarite rungu rwa mukuyu. Basi sasa kama mtu alikuona hata kama wakati ulikuwa na kitoweo mtu alikuona sasa tunaelewana. Mtu amekuona hata wakati ulikuwa umelala chini ya mtu. Sasa huyo mtu usiutasima, lazima ustuke. Lazima ustuke. Huyu mtu jamaa ameniona na tukua na yeye. Ukisoma hapo chini kwa sababu ya wakati Biblia inasema alipoambiwa vitu hizo zote alistuka. No avavokire. Alistuka akasema mtu huyo sio mtu wa kawaida. Neguo. We are going to prove to many people. Amen. Ya kwamba sisi watu wa kawaida. Amen. Maana mazingira wengi wetu waliotoka hayawakupari kupenya. For Jesus to win the Nathaniel, it was to come up with an obligation. Amen. Hallelujah. Nitaelezea obligation hizo ni gani hapa mbele kidogo na scripture zingine. Tunaelewana? Umenya Yesu na angavitiriwe na Nathaniel. Nathaniel na kana angavitirie Yesu. Ni uvoroma. No ni kwa Yesu awin. Mundu wetu Nathaniel no amprove me am beyond. Amen. Niko juu ya mazingira haya. Unafikiria juu yake. Niko juu ya Nazareth bwana. Usinisikanise na warogi wa Nazareth. Usinisikanise na wesi wa Nazareth. Mimi siipi kama wao. Amen. Zile vitu wanafanya. Na ndipo unaona watu wakati mwingine huwa anajaribu kusikanisa kama mboma yenu ilikuwa ya wachawi. Wewe ukiokoka watu wanataka kusikanisa na wachawi hao. Kama mboma yenu ilikuwa ya watu ya wesi. Unakuta mtu anataka kukusikanisa ama pengine ulitoka huko mtu anataka kukunini. So that mazingira sometimes it play a big part katika maisha ya watu. Lakini watu hawajaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Watu hawajaelewa eti ya kwamba mazingira ile mtu aliyosaliliwa ama aliolelewa inamata sana. Ni mata muno thini wa mutorire wa mundu. Na kwe mazingira mundu angikora umete magakorigeria nginya kumbika murenga yendete uke. Amen. Kwe mazingira ngima brother okona gano thite na njira uguo mara nunga nginya guku hata hiyo mazingira inanuka kama ni mazingira umaskini unanuka. You know Muthikiriria nitokite gitina ya kairi. Namba yako ya kwanaria nani ni 0720 343 721
0720343721 ongienda kuto support kana ko support kipindi geke tuma sandaka yaku kuringana na ngai yagotethetie thini wa namba ya 0721 608 0721 608 and God bless you as you take a step. Amen. To give your offering. Na nitokete etenari ya kaire. Etenari ya kaire nitukoka kwaririria masingira mawega. Mavanata in Jesus name. God bless you. Amen. Amina, amina, amina. Hallelujah. Amen. Twacokereria ingi etenari turia kaire. Yes. Thini wari turia mwathani. Amen. So ndungate ya ngai mutungatiri tiganu kondu matanerewa ni wega muno mundu gucungucaga kuria umite niguo tu na kuria athiite. Yes. Andu engi mavano na mavana nundu wa family ciao ni uvoro wa ma meri ere andu maumite thini wa family yao it matters a lot. Yes. Kwina maundu magiaga andu no te mao nina kuvuva masingira na masingira ni maretaga influence na manifestation thini wa muturire wa mundu. Amen. Tari kwendo maukire komona mambarugano rwa family yao ngegua ginya muthetu ucio kuma umite mugondo ucio boneka kia wega niguo tu nurenda kuvoerwa nundu kwendo magurire migunda na njira ya gutunyana engi makigura migunda na engi magitunya andu magitura nthakame all those unaona sasa masingira ndikwenda kwingira na kumunwa but masingira tamau no marete problem gweciana iriga auka upon that ground. Yes. Kana family riko family reo zikanona now they know 2 Kings 2 Kings chapter 2 verse 19 to 21. Hiyo lazima tuisome because it is very 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 nice. Athamaki wa kaire 19 irauga nao andu a itura riu ria Jericho makira Elisha atiriri tarora wone uria itura riri andu hega ati andu ya makira Elisha tarorie wone andu ma itura riri uria maendoe mai hega no mana hega ni ndio kia magiaga tono mundu wako ni mwega lakini na thina burani. Amen. Mari hega gutoro no riri mari no riri mai mario ni maruru na ni maunagia sokera buri ngi okay tarora wone uria itura riri handu hega ha guturwo no riri mai mario ni maruru ni moru na ni mahunagia mahiu ona andu ni mahonagia mahiu ona andu manje ma itura riu kathima. Yes. Bai kathima kaiva. Yes. Kore go Jerusalem. Yes. Tegwa now kona thina mbere 20 gauga nake Elisha akimera atiri ndehera icumbi uria uri mbakurine njeru nao makimurehera 21 nake agithie agiikia cumbi ucio githimaini kiu akiuga atiri mwathani aroiga atiri ni ndathondeka mai maya niguo matika na tume kugie gikuo kana mahiu na andu macoke kuhona. Amen. Sasa asiomeraga Elisha uguo ni anambi ni yai arutwa Elisha haina group ya arutwa anambi yake
sukuru ya nambi Elisa akoragwo ena sukuru ya nambi koguo aina nambi kindu ta 50 aria athomithagia ndeto cia kuratha no nambi urutaga wira koguo munambi umwe out of are 50 akira Elisa itura riri ni rega muno ni rega itura masingira hili lakini hapa kuna mahali kuna shida baina kithima itura riri na kithima giki mundu anakenywa maji mama anapata shida nyamu cietu mburi ng'ondu na ng'ombe cianywa inasa maposa kile kana kirauga agetia sumbe ise sumbe ni instrument it's an instrument agetia sumbe akiemba koire akimevoera alike kumevoera agitia ko na kile kana kirauga manje mau makevora makevona na matia tueka magotueka matia soka ng'ombe yanyu kana mburi gukorwa ni ravuna that's another problem ni wega mundu koronagia arigiciritwe ni ndui niguo tu okende kumenya wewe ona kira gikoresaga angalia ile mambo inakusingiranga kwa mutungatiri neta kuga athikiririe yetu Avoro TV ni wega marorie wakorwo ni muthuri wakorwo ni mwanake wakorwo ni mwiritu kana mutumia akorwo akiroria kiumo kia umawe mauke arorie umawe avanagatia suwe avanagatia niketha kinyirwe ithe na ke avanagatia ngina avanatia niketha rumiririo ne raini ciake ciuririte va ni niguo kamenya masingira maraumite mavanagata tutarunga ino akwirire maundu mengi muno maria gugwikira muturire lakini masingira maria umite matenge gwetekeria kupenya matenge gwetekeria niye shugo irira thito ni anambi muturire waku gukinyanira nikio program turameta kuthethura ciraniro invoking the covenant no uri ngai no ko ni mukwereru maundu mengi muno but ogakorwa tani kwena family ni vandu brother gotire mundu wa mushishi utai wathe kumaanisha kisima ya hiyo maji ya hiyo area sio mzuri katika hiyo family inataka uponyaji no gutinge voteka were athina gwenenda oya athina gwene manioro oya athina gwen ni metho eni o mundu ai wathe wake in that family engi matiguragwa you see great problem big problem in that family kumanisa family yo ni ndwaru the family is sick na tatika ngwire kirikano kirauga thini wa Genesis 49 from verse 5 gwikuruka kile kana kirauga Jacobu akiari na ciana ciake akiuga Simeon na Lawi ndikathi micemanio yao tondu andu arira marakarire ni mauragire mundu na magetemanga ng'ombe ni marakara mao through their anger tego ogoka Exodus chapter 2 kile kana kirauga Murawi umwe na mutumia Murawi makegorana mageciera kana ketagwa atia Musa now let us now look the life of Moses Moses anaciarwa mbere athie to the mission field ya Ngai ambire gwika atia kuraga mundu akorire mbara ndo makirwa mundu mwako makirwa na mundu ingi amuringire paji emwe ku na gukua na kithika mundu na nisura mundu athikagwa ni andu wengi kathikire wenga through anger area ya umawe so unakuta mazingira ya babu yake ili influence Musa kutenda hata vitu zenye angetaka kutenda katika maisha yake na nikiumbira gando mbere ya mutwira mundu ambabe murori ndio kimuresaga ni vorowama wana mbere ya mundu avoerwe ni mutungatiri ni wega mambe mekare nthi ni kendha amenye mundu uyu arisa kwa ni ndu tabikithie mundu ngima na manyenyi na ucio ekore wakiria tondu ucio ni vorowama na urio mugiaga unja gonga ni vorowama tuneneno niguo tu sasa Musa athikwa na Ngai matuko 40 the influence of anger jamwetigira bado ilimufikia no ya mukigire akire mare agikuraga gukunthira kuri andu makivoya Ngai ngeni akiringithia mathani nthi ni kurakara nthi atuka ikemeria no 20 na kindu niguo tu Musa ero ni Ngai thie ugetie thiga mai na tukathoma nginya kanitha tukaruta about that rock aire kuriringa ndwe nundu wa marakara ni marakara the
influence ya marakara ma family ndio mazingira mare Musa umete ilifanya Musa hata katika huduma yake iweze kukamilika isiweze kukamilika. So twende kwera muthikeria tiri ni wega muno erewe kuria umete na kuria thiete muthikeria thikereria we kuria ori ni wega muno ukashungusa thĩinĩ wa family ĩrĩa umĩte kana gatora kana umĩte influence yako nĩ ndwe mazingira mau nĩma tondũ usipo fight against na obika okorwo no can be old mazingira mau no mese gũgũtũma ũkarega ũkinya kũrĩa Ngai endete nĩ ũhoro wa mũtungatĩri mazingira ta mau no mese gũgatũma ciana cia mũndũ irega gũkinya Taru mimi nilikutana na mtu akaniambia kesi na siake ithomaga siariki kuthoma gutio nenge mundu aciragia gutikuruterana na dingiri na kuna jovi gutio ndo wengi amesunguka na wanambii wote manambii wakimwambia ati alirogo watoto wamerogo wapi na nilana ni laana inafanya influence mazingira ya hiyo mpoma inasemaga hapa kuna mtoto akajisaidia hata usome upate digrii 5 utakuwa mjinga wa mwisho kazi yako ni pombe na vitu zingine vituko na sarakati. Familia kama hiyo inahitaji mtumizi wa Mungu aongee neno ili hiyo familia ipone. Maana mazingira iko na shida. Ukweli. Hebu tuangalie tena. Although hiyo utasoma in the book of Judges hiyo watatunitanche kwa sababu ya wakati Judges chapter 6 verse 25 iyo tunamethoma hapa na njira ingi ni matavurire vau Judges ni atiriri bururi asante sana iyo tulisoma hapa kwa ina mundu wetagwa Gideon Gideon anetitwo ni Ngai for a great mission high call call muyangai nise mundu sinangare mwene gutungatira Ngai no sinangia misire gutungatira Ngai nangia misire rathimo cia Ngai nangia misire onene wa Ngai why tondu mazingira maria mundu aciariritwe ithe arutega magongona kwa rogi kwa nambia amathara kugukira the kicking back ile onekaga muturere wa mundu toyo yae orogi divination spirit ro aguri niguo kuniguo athia kuruta igongona wega twiri andu wega ni mecirie muno mundu akithi kuruta kigongona yo foroma andu makoretwo makirutira magongona arogi na matiramenya wana matimenyaga nao ni gukoro riu makoro maithini wo thamaki wa nduma ni tondu korwo ko mamenya mutungatiri andu acio o mata ni mangitetheka kuringana na uria maregathia mararathirwa kira kina thina mutungatiri Patrick ni gukorwo mundu ananyitwa ni thina angana gora thina wake okuma ndimwa no kuvurwa ni murogi ucio no vone nundu Ngai notete kiugo giake Ngai yake gocithia tu akona ndungatano ni thinikire muno tiga vurwa ni murogi uriko ni mundu muguria na tu Ngai turi mukona ni wegua ntha but ni wega korwo mundu nwerewe nundu kirikano kirauga tutira rathimo ni Ngai soke tutura turirite niguo tu nundu irathimo cia Ngai itire kieva kana maithori lakini ona andu matukania rathime thiko ici tunakuta ni mararira na maina maithori so nienda kugatiriri masingia maria mundu akoroga umite ite matters a lot lakini ndu anona atiriri kwe mundu ungiruga mava auga hii nyumba ya ngorofa ni yangu na ndo matina thina niguo tu wengi arugame auga hii ngorofa ni yangu unakuta hata watu wengine wanaenda kwa CID wanasema hii mtu asunguswe na no asunguswa urakora ndo yete kindu kya mundu ni rorutite no bando no maraga gwitikia no masingira mono ciariritwe matira gwitikia gukorwo wina kindu the masingira maraumite but bando no mara influence indications cia muthemba imekuaje umejengaje can you get na ndo wega muno tari let me tell you my brother na nitoketa vungu reithio wega vile niliweza kuelewa mazingira ile mimi mwenyewe nilikuwa nimetoka unajua vizuri watu waelewe na kukata kuelewa inesaleta shinda nyingi katika maisha ya mwana damu katika jina la Yesu ndio tuna Yesu anakuile bara mudharapari teko maanisha kila kitu imetendeka sababu kama kila kitu imetendeka watu wangekuwa na mazinda ile wako nayo no wameokoka wanaongea
na dini hawakosi kwenda kanisani, lakini nakuta wale watu wamefinyirika, wako na shida nyingi. What is all this mazingira? Okay, nao mutungatiri tukiwa turekererie nivo ningienda kwira muthikiririe wetu atiriri kindu kire kingi mutethia ni matua. There you are. Matua. Tondo matua ni muma bavukagia ngoma. Tondo tani vendi nagi tuo muno ni andu mamburagira thimu. Na tondo niona thaa cietu ikiri kuthirira ndagika ici itigarite mutungatiri andu ni meranie matua magutungatira Ngai. Matua. Wana matua. Ngai akamamurikira. Na matua ni maritu. Kiugo kire turavunjagie goro. Togo gatiriri ati Ngai agakumurikira njirari ciaku. Kuria kuri you pursue in the name of Jesus. Muthikiriria ni turauga angikorwo no rathimwa ni kithomo giki turakova na no ende gutu support ni gututhi gukorwo na mbere tuge kuvunjiria kigo kia Ngai. Twaomba ututumie sandaka yako kulingana vile una uwezo 07 kulingana na uwezo wako 0721 608 772 0721 608 772. Na ukituma sandaka yako Mungu atakubariki sana, hata kama ni 50, hata kama ni shilingi 20. Kuna mtu alinitumia hata shilingi 1. Kuna mtu alinitumia katingine 100. Whatever vile Mungu alikusaidia na Mungu akubariki. Togoke tenere ya muthia. Kwina ndoto kwareria bau in Jesus mighty name. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mutungatiri Patrick. Kwende twarutanaga uvoro wa raika. Niguo. Na kirera ingi tukarete twakora tukaririe uvoro wa raika a 3. Ndio tukwambia kithomo kiu wega niguo tumakenyite. Niguo tu. Kwende twathomaga uvoro wa raika witwa Vanuel. Vanuel nike utethagia andu gutua matua. Nike utethagia andu kurwa mbara cia kiro. Niguo tu. Mundu ai masingira leta mama. Itua rirange vota gutu niguo aume. Na vote gukora no athie to another level. Ya gukora ndavano andu maramwiciria. I beyond. Ya masingira maria umite. Kwi muraika urotethagia mundu. Amen. Etagwa Vanuel. Thini wa mbuku ya Genesis. Varia mundu etagwa Jacob marwaga na muraika. Vandu vau vetagwa Penuel. Ni very much well connected with Angel Vanuel. Angel Vanuel I maundu mengi muno ekaga. But the main undu wa mbere uria votaga muno gwikira andu ni gutethia andu kuma deliver from a certain area in the spiritual area mundu akathienge totaru no ndungata ya Ngai Jacob ya ndathimene Ngai but ndangerutire akorwe niguo avote gukorwo no anakinyirira thimu cia Ngai it is out of struggling kunyaririka and what have you. Okay, mutungatiri uvorokonie gutua matua tani na korerwa ni maundu na ningienda kwira muthikiriria wetu matua matikorome mavuthuko matua tondu tanie by the kwina vindi neragwa nae na mwana mwari wai vandu na twaendanite nake na andu makauga by the way ni turathi nake nginya kuria nguku no nduria wai wa magegania undu ucio no endaga gwa bise twai close na that lady but overall man atiri he is a magistrate by the way no unduria waivo ni ambulie kana ni muvikaniu ni na mwile ni muvikaniu ni na mutumia na ni na mwana omwe no gikinyia vandu giuria atiri ni na cira cigana inye gotire na mundu uyu no ambulie kiuria na cira cia kuigire mundu uyu afata gukanjova ona no na kinyirie vandu ngiroria ngiona muturire wa gutua matua etua riria na atuire mutungatiri na murie ni na family yakwa undu ucio wingi na tu ucio mutheri avunjia ni mavetukagira maundu marito muno ngikinyia vandu ngira andu mandikagira tu message thimu yakwa makimenda ladies no ni ngimera atiriri
nie ni mutu matua matua makwa gambe kale na mongi uria wakwa ni tondu ni nirenda gutungatira Ngai koguo athikirie yetu ni mamenya atiri gutua matua ni uvurire mundu thimo mwire atiriri haro madam ni ngwendete lakini na vanga ndue matua tutiratethania riu ri yes mazingira ni kitu ni vizuri mtu kuelewa mazingira ambayo inaomuzingira muthenya umwe in our family na kiringikara nthi ngitwiria mazingira maratumite ngiona the family ranyumite both side ya mami na baba ni family ndathime ni Ngai yes twitwe family iria no amethi kwendia muthetu varia wona no ragorwa no gwandiri nya masaki magitima na wone kiragorwa ngoro niguo tu kora mbete thati beba amen but inasungusa thini wa family nikakuta kuna shida fulani ngiona mami wakwa akuire through high blood pressure my elder brother wingi wa imia guku ai heart attack no mulimo mosi wa ngoro niguo tu aya my uncle brother to my mom omwe agekua ni high blood pressure na sukari to mirimo yemwe yes muvunji omwako my cousin na agekua ni high blood pressure yes my uncle wingi wa senior sergeant the last born ya mother nake agekua ni mulimo wa sukari na hai yano ni ando makinyegana atano in this family kamenya kwena thina hapo nikanjua hapa afanye gutwitua na ri tondu no amenyire kwena thina ri wekiri atia yes it was very haikuwa rahisi haikuwa rahisi I'm telling the living about the living testimony the truth of God it was not easy na tuire na kirio ondo watumire nginya mona takona tunywa for me to come out of this mazingira yes ya mama yangu maundu maria mathumburaga andu a family eno nisene kiriata na ina ngari ya thaka muno na thisaga na Eldoret wapi a very good car is a true testimony na rumirie ngari yakwa wanjira mutumia wakwa nimetwarite ko ginya kanithare ka muvunjio na twaina kagere ya kuvunjia aliye kuvunjia ngimwe na kesavi na mande isira rogo mbuku ngiruta kigongona kila kingi mbotithia kwererekania kana kweruta thine wa masingira mama masingira brother ndongeruta na therugure siria wanginya utwero you have to do something yes nonginya ko wende mundu kawaida ni wanginya come up na undu utewa kawaida undu we nororo undu we beyond niguo tu yorando mange siria yes brother kweruta masingira re ma mirimo ya ngoro mirimo ya mbigo mirimo ya rogi no ranga thini familia mamua kwa aumite ili ni cost to offer a sacrifice of a car ngiru tangari niguo tu a very good car nikenda temotumba nikenda rurira ruria mama mi rurira na wengire na ngari brother amen ngiru renga na ngirigiri we I'm telling the truth of God. God to know that these are true testimony. Amen. Jeno renga na ngiri komi. Nikendo korova no guvana. Nusengario nengi amendirie. Tosaka tuka ya goro muno. Kulingana na condition yao. Nengi akinyire kuma ngiri mana makendo. Nyanyita? Yo nengari. Na umenye thasinge kwi kindu mundu angerutwa muri yuko na aruta beyond. Yes, that is very true. Ori yake abana. Niguo tuma. I'm telling you. Narutire ngario ngenenuka nenuka no nieta kuna tunywa ne voroma mundu nukuona ndaitheta kwa tunywa tondu wari na kuviko sakambira mutungati mama no ari gisokwa na kuviko mura atirire ndokambe kusira rogo mbugwe ndokambe kana hene sirige kauka ngumura rogo mbugwe ngambire kora kana mutungatiri ugubuga niguo tondu wari ri undu ucio ukiruta te kuga te wai mutongu thino ria wai na guai mwingi muno okay ndiana wai na mathina level wai na thina level yakwa ndiambitika ko wesi andi gutuetua ria gutungatira Ngai nikethe ume ukombore uria omundi uvaranire gutirire vondangithi katika ile hali niko sasa amen
brother ana magacidana nani they are doing kasi ya buri acha nikwambie ukweli omuntu uvahanire I'm sure 100% in the name of Jesus hakuna mali sio sienda hakuna navo sio sienda ya kibedha ni whatever nitajirushiwa tigoni kona du simply because kwena kigongona kirambariria kirawa woyo te wa masingira mama I am behold ya masingira mava meresi I am behold na ninge na mbele muthikireria mutwirora do something ekondo do something ekondo irute kuma masingira ne mali wewe dhuranie nona no kombo wako yenyu yes nona Yesu ayo ya masingira manasare yes I'm telling you matingana ni na dhania neverwama dangagira muruto yes kwena ndo munde maramisi maundu mega muno neverwama there are people today ni angai na nega muno ni rathime ni ngai no kwena maundu mafata muturere wao maundu mu marama miss yes okona mundu aratageti nyomba ya ngorova akame miss neverwama okona mundu aratageti mutoka mwega akawumiss niguo tu okona mundu aratageti kuthie njira fulani akamiss yes turavunja giegoro nginya mundu no senjagirwa ndwe mutorire niguo okona we no wandikitwe kufurahi na ndege niguo tu okona kanya kukathwa mundu ngi watiga vuumite yes umagarite niguo tu muthenya muna thire kuvunjia kesa ni bara ngivo ya injiri nuzeri monika ni ngoro na injilisti kiasi ni bara ngivunjia injiri ngai yake nguriria kwe mundu uragarwa ni ruirathimo a true testimony and makivewa promotion ya thigari mundu mokinaga uyu asipewe ikinagarwa no ikinavewa wengi ni bongi na mura we promotion ya kwiraverwa mundu wengi akambiria kurira sio saredi akambiria kurira tako wamboi alianza kulia nikamwambia lakini tunairegesa tunairegesa amen na nenda ndakura muvikireria uyo tuthikiriria agakora kwe mundu promotion ya kembo agakora kwe mundu plot ya kembo agakora kwe mundu mugondo wake mwose agakora kwe mundu muthuri wake mwose agakora kwe mundu mungi wake mwose agakora kwe mundu ai biashara ya kembo hallelujah niuse kinyo akikurire thimu tumwobila kwithe thurania na maundu mau na nyakumbikam according the heavenly in the name of Jesus. Amen. Let me tell you. Nikamwita nikampaka mafuta. Nikamwambia sasa nimekuregeza katika kile kitabu ambacho kiliandikwa wewe ni kobro. Akasema akaniuliza is it possible? Nikamwambia all things, not some things. The Bible talks about all things because God is perfect. Yes. Praise the name of Jesus. Now nikamwombea. Alipofika kule wakubwa wakaulizana DC. Huyu kasisi wangu ndo akuvunje mwana wa mtaka kasisi. Huyu katikesti wangu kwani yakupewa? Ukasemekana ilipewa. Akasema bana. Jina yake iregezwe. Na alipata koplo. Amen. I'm telling you, I want to tell somebody somewhere who's watching us or listening us. Ati kutrio ndo tangivotika mbele ya Ngai. Monde ni mavotika. Osio maundu make mavatekanetwe nundu wa masingira maraumete akona te maundu maria Ngai na mumwikeri mathikwe mundu wenge no tusoki maundu mau tunaweza rundisa mambo haya kwa raini katika jina la Yesu Kristo. Nile musamani na mundu anomevareretie kumwenjira rima woni mutumia uri wa kanithari mamoro orogaga muno na runi mutune na wandisi ungi uvaga gitamba kya ukorino mwe urorogaga muno na kenete muno arutirigira kanithari mutumia ucio ai muroge alikuwa merogwa na alikuwa na enda mkonjo wa manji iliyohosa yako baka brother manji ikiwa imeosa akakunja kwangu kamwambia toa dhapiu tukonge hiyo magonjwa ukweli akatoa nikamwombea mwezi wa kwanza kupona akakuja tena akaniambia kupona akatoa tena mwezi wa pili akatoa hakupona sasa mimi nikauliza Mungu nitafanya namna gani akaniambia nikamuuliza sasa tutafanya aje akaniambia kuku zake 40 zimekufa sawa na mbuzi zake 6 zimekufa ikabaki nikamwambia sasa hiyo mbuzi unaweza ilete akaniambia hata wacha nilete sababu hata ninaona kama itakufa ambira gakoro Ngai ndekondo endaga guita ekiritwe buria keri mugongo evu
Niki ona manda mucia kirugana vinya muno kanitha. Athiuruka nginya brother. Nikeno kemwene ambiraga vuga kinyete endaga guita. Nundu ngino voerwa ndaravora. Neguo tu. Oguna muvakire maguta ngi command manji mau maevu. Yes. Geria kiugungira ngai kuvitukira vinya. Mwaki wa roho mutheru na operation ya roho mutheru. Yeah. Nisirone mundu. Ngira roho wa ngai wondethagia nderereria ava ingia ndani kata itumbo toa hiyo maji safi hiyo maji ilikauka hapo hapo. Ngai ni mwega. Twenda kwera muthikiriria. Yes. Hata hakuna siku mwangusa chini hata hakuna manyenyi nilimtabiki. Tende to iresia kuringithia mono. Ni sawa kogwa ingi ni tugwi andu ni magwicaga. Nao magwethitu ni mutungatiri tondu aba na ngoro ni natirire mutungatiri. Aba ni barendekana thikiririe tumamenye atirire tivinya guonthe. Yani tivinya guonthe ati ukoragwo ati no kugwithia ati ukiuga ni ngai wana roho wa ngoma no kuringithia nthi no nginya ngoro very careful muno. Amina. Yes. Yenda kwera twira muthikiririe umunthi Jumapili. Yeah. Ndagatire kanithari. Kanitha wetu we varia Manyata. Yes. Wakinya bu Manyata stage. Nugo kora kivao kenena muno. Kiandikitwo varia nthi Apostle S.M. Paul. Kiandikitwo bu nthi kikandikwa prove my enemies wrong, oh God. Amen. Wakinya bu nuko gwa nginya indo cietu ikiaria ni kigena. Wera ngoro vari. Karibu sana. Ndukamisi service ino mbuku. Yes. Tondo kwena maundu manene gwe ngai ngerenda gwika in Jesus mighty name. Amen. Thaini wali tore mwathani. Muthikiriria namba iria ungetumira ya sandaka niguo ngai waku wa matuni akurathime wona iguo no ende kwovorithania na masingira fulani tuma na sandaka yaku kuvitukira namba eno 0721 608 772 0721 608 772 0721 608 772. Na Mungu wa mbinguni awambariki sana na watende mema kwa sababu ya kutusikiza. Tunawaheshimu na tunawaombea. Wacha niombe msikilizaji wetu. Mungu katika jina la Yesu. Yes. Ninaombea msikilizaji wetu. Yes. Naomba msikilizaji shika TV yako mahali unaponitazamia. Yes. Shika mahali panapokuuma. Inua itanjia kwa mbele za Bwana. Yes. Kamata TV yako sasa katika jina la Yesu. Touch the screens of your TV in the name of Jesus as I pray for you wherever you are. In the name of Jesus, yes. The power of God is going to reach you. Yes. In Jesus' mighty name, God is going to touch you. Yes. Nina command uponyaji wa Bwana juu yako sasa. In the mighty name of Jesus. Yes. Ninasema sasa katika jina la Yesu, hiyo itanji uko nayo, Bwana aishughulikie. May God see you through. May God intervene. May God fight for you. In the name of Jesus. Gaini na alia kiugo. Kia uvonio na kia wega. Yes. Kuri muthikiriria ura guotho turorete. Rieto riria kwitheru na ria Mwathani Jesu na roho mutheru twavoya na twacokia ngatho. Amen. And know me the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Mungu ambariki na watende mema, tukutane tena Jumatano injao saa 3:30 mpaka saa 4:30 in Jesus name. Amina. 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 Amen.